Hi students, how are you all? I think all of you are fine. So today I am here discussing the English of 8th standard, the story, The Mysterious Picture. In the last paragraphs we saw that Till was appointed as the court painter in the palace of Archduke of Battenberg. Then he was offered a real foot, and also his donkey Jeff was taken care as a royal animal. And today we are going to see the fulfillment of the offer given to Till by Archduke. What was the offer? Yes, food. Donkey was taken care, and also Till was very hungry. Donkey was not hungry, we saw that, because donkey fed upon the thorns on the hedges and also from the roadside. But the case of Till was not the same. He was very hungry. He had nothing to eat for the last 3 days. So he was very hungry. So Archduke offered him a delicious dinner. And let us see how was the dinner and then what happened from the next paragraphs. All of you take your textbook, page number 12, paragraph number 5. Before long, supper was served, and it was like a wedding feast. The tables were loaded with every kind of food and drink. Wine flowed like water. The courtiers stuffed themselves with the choicest dishes. The Archduke made Till eat and drink until his stomach was about to burst. The Archduke too ate heartily. His face was flushed with drink, and he seemed lost in thought. He suddenly looked up and said loudly, "Our court painter must paint our portrait so that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. We too have to take our place in history along with our noble ancestors whose portraits adorn these walls. It is sad to think of death. We do not know when God will think fit to summon us, but our portrait should be painted." Till quickly replied, "Your lordship's slightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. It is not terrible to think of your lordship being lonely forever and ever. Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? A court like this was few rivals in splendor, loveliness and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns." The Archduke thought that it was a good idea. "Well, my friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it?" "100 pieces of gold. You can pay me now or later, just as you please." "Here are the 100 pieces of gold in advance," said the Archduke, giving him the gold. "My lord, you are the most generous of masters.
You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. The next day, Till asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. They came and saw him one by one. The first to come was the commander-in-chief of the army. He was a short, fat, bald man with an enormous paunch. He whispered in Till's ear, "When you paint my picture, remember, you are to make me look handsome. If you do not make my stomach look flat, I will have you hanged. Remember, I was once a very handsome soldier." An elderly lady came next. She had a large hump on her back. "Sir Painter," she said softly, "make me look young and beautiful. If you don't remove the hump on my back and supply what I lack in beauty, I will have you torn to pieces." A young lady who was the companion of the Duchess came in as soon as the old lady left. She was young and pretty, but had lost 3 of her front teeth in an accident. She warned Till if in her picture she didn't see herself smiling with a perfect set of pearly teeth, she would have him cut into small bits by her lover. She pointed to the captain of the guards. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. Then the Archduke sent for him and said, "My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple, or a single grey hair, I will have you slaughtered like a pig." Okay, that's all for today. Let us see what are in the paragraphs. So Archduke offered a supper or a food, not as a dream. Till told that, "I was dreaming of good food in your dining table." And Archduke offered him good food, not as dream, but real food. And here Till was supplied food. How was the supper served by Archduke? The Archduke gave Till delicious supper. And how was it? Look, the first paragraph, 5th paragraph says that. Look at the table, loaded with every kind of food and drink. Wine flowed like water. How was the food? How was the supper? Every time the table was full of every kind of food and drink. Wine also was supplied. Wine flowed like water. വെള്ളം പോലെ ഒഴുകുക വൈൻ. Table was full of what? Every type of food and drink. So how was the food? How was the supper? Answer is here. And the food was only for Till? No, everyone together. Everyone means the Archduke, Till, and also the courtiers. Everyone sat together around a table. They had their food. Everyone, they stuffed. You know what is meant by stuff? കുത്തി നിറക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കുത്തി നിറച്ച് മാക്സിമം കയറ്റൂലേ? Yes, the courtiers stuffed. And also we can see Archduke made Till to eat. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതോ വീട്ടിൽ വിരുന്നൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഹോസ്റ്റ് അതിഥേയം നമ്മളങ്ങനെ തീറ്റിക്കും. മെയ്ഡ് അല്ലേ? മെയ്ഡ് Till to eat.
That means തിരിപ്പിക്കുക. And also till 8 courtiers stuffed, and Archduke also, he also took food. Look at Archduke. Archduke too ate heartily. മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു? Archduke also. And also his face was flushed with drink. He drank wine too much, so his face was flushed with. എന്താ നമ്മൾ വൈന് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുഖമൊക്കെ ചുവന്ന് കിടക്കില്ലേ? ഫ്ലഷ് ചുവന്ന് തുടുത്ത് കിടക്കുക അല്ലേ? ആരെ മുഖം? Archduke. And he was in the hangover of drinking. He put forward a demand. What was the demand put forward, or what does the Archduke want Till to do? What does the Archduke want Till to do? എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? Okay, in the same paragraph we can see Archduke demanded Till what? Our court painter must paint our portrait. Who is the court painter? Till must paint our portrait. That means he demanded, Archduke demanded to paint the portrait of him. That was the demand. And for what or why? Why is the portrait for? From the remaining sentence you will get the answer. Leaving our memory to our descendants. Our descendants, the followers, those who comes next, പിന്തുടർച്ചക്കാർ, descendants, അവർക്ക് to give the memory of me. Leaving the memory ഓർമ്മ അല്ലേ? നമ്മെപ്പറ്റി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി, തുടർന്ന് വരുന്നവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. And also we too have to take our place in history along with our noble ancestors whose portraits adorn these walls. Look at the walls of the palace court. It is adorned, it is decorated with the portraits or the pictures of my ancestors. Descendants പിൻഗാമികൾ, ancestors മുൻഗാമികൾ അല്ലേ? മുമ്പുള്ളവരുടെ പോർട്രേറ്റ്സ് ആർ there on the wall, decorated the wall with or adorned the wall with their portraits. Just like അവിടെ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം വേണം, നമ്മളെ ചിത്രം അവിടെ വരണം, അത് തന്നെ. But Duke says what? It is sad to think of death. Usually after death the portraits are adorned on the walls. Clear? So when I think about death, I am not happy, it is sad. But we don't know when God will think fit to summon us. എപ്പോഴാ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുക? സമ്മൺ, വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എപ്പോഴാ വരിക? Do we know? No, we don't know. So today itself or now itself you must paint our portrait. So my question, what was the question? What does the Archduke want Till to do? Okay, to paint the portrait of Archduke. And what was it for? To leave the memory to our descendants. Clear? And for this demand, how did Till reply? Let us see. Till said that, Your Lordship, I am not happy. Why was Till not happy? Why does Till feel unhappy? Why? Yes, let us see the answer from the next paragraph, 6th paragraph. He feels unhappy about painting Your Lordship all by yourself. It is unhappy, Lord, what? To paint yourself in the portrait. And if I paint you alone in the picture, what will be the result?
ബീയിങ് ലോൺലി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. ദെൻ കാലാകാലം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ് ആ ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുക, അല്ലേ? നിങ്ങളെ സ്വന്തം ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചാൽ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെറിബിൾ ലോട്ട് ബീയിങ് ലോൺലി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ? അത് ഭയാനകമല്ലേ? ടെറിബിൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പി? ആർ യു ഹാപ്പി to be alone in the picture forever and ever, kalakalam? Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? Virokka vende the Lord or His Highness, that means the Archduke, ഒപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഹർ ഹൈനസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡച്ചസ്, വൈഫ് ഓഫ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക്, ദെൻ നോബിൾ ജനറൽസ്, ക്യാപ്റ്റൻസ്, ഹർ ലേഡീസ്, ഹൂസ് ഹർ ഹൈനസ് ലേഡീസ്, അവൾ അറ്റൻഡേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരൊക്കെ വേണ്ടേ? വേണ്ടേ? ടിൽ ആസ്ക്ഡ്, യുവർ ലോർഡ്ഷിപ്പ്, your court has no rivals in the chivalry, in the loveliness, and also in splendor. So if I paint you and the courtiers around you, that will be just like what? Moon surrounded by lanterns. The moon surrounded by lanterns. Who was compared to moon and lantern? Who was moon? Yes, His Highness. Then lantern, the courtiers. And the Archduke thought, it was a good idea. What Till said is something good. So he decided, what? You may do that. Well, my friend, then your painting will be a splendid, a good one. So you may carry on like that. And then he asked, what was the reward do you want? What reward do you expect for it? 100 pieces of gold. And then immediately Archduke gave the reward. What was the reward? 100 pieces of gold was the reward. It was given to Till, and Till was very happy. And then Till demanded, Till asked the Archduke to allow him or to permit him to see all the courtiers to be painted. പെയിൻറ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കോർട്ടിയേഴ്സ് ഇല്ലേ, എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണണം എന്ന് he demanded. And they came to Till, all the courtiers, one by one. And who came at first? Who came at first? Yes, commander-in-chief of the army. And what was the demand? And also what was the threat of commander-in-chief of the army? All the courtiers came one by one. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരെ യഥാർത്ഥ രൂപം ടില്ലിന് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദേ ഡിമാൻഡഡ് ഓർ ദേ വാണ്ടഡ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. എല്ലാവരും ഓരോ ഡിമാൻഡ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചു. ഇനിയോ അവരൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, ത്രട്ടൻഡ്. സോ ഹിയർ ലെറ്റ് us see, commander-in-chief came at first and he demanded what? To make me look handsome. His demand was to make him look handsome. How should make him handsome? By making his belly or his stomach flat. ഇപ്പം then enormous pounds, കുടവയറിനുടമയായിപ്പോൾ. അതുപോലെ ഷോർട്ടാണ്, ഫാറ്റാണ്, ബാൾഡ് ഹെഡഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കഷണ്ടി. ഇതൊക്കെയാണ്
at present or the real appearance. അത് മാറ്റിയിട്ട് he should be made look handsome. Clear? Real appearance, then his demand, then threat also put forward. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. If you do not make me handsome, if you do not make my stomach flat, I will have you hanged. I will kill you. Hanging. നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലും ഞാൻ. അതാണ് ഭീഷണി. Of the first person commander-in-chief. The real appearance of the commander-in-chief, the demand of the commander-in-chief, and the threat of commander-in-chief. Okay. Then came second, who was the next? Elderly lady. Look, what was the real appearance of elderly lady? What was the demand of the elderly lady? And what was the threat put forward by elderly lady? Look, first real appearance, a large hump on her back. Hump, you know what is hump? Road lo kandalle hump. But it is on the road, but where? On the back of the elderly lady. Hump. Look at കൂനൻ അല്ലേ, കുഞ്ഞിക്കൂനൻ, നമുക്കറിയാലോ മലയാളം ഫിലിമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹിയർ എ ഹംപ് ഓൺ ഹെർ ബാക്ക്, ദറ്റ് ഈസ് ഹെർ റിയൽ അപ്പിയറൻസ്. ദെൻ ഷീ സെറ്റ്, ഡിമാൻഡഡ് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി ടു ടിൽ, എന്താ ഡിമാൻഡ്, എന്താ, മേക്ക് മീ ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി, എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ ലുക്ക്? മസ്റ്റ് ബി യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എൽഡർലി ലേഡിയാണ്, മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ബട്ട് എന്താവണം? യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ്. എങ്ങനെ? റിമൂവ് ദ ഹംപ് ഓൺ ഹെർ ബാക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ലാക്ക് ഇൻ ഹെർ ബ്യൂട്ടി ഷുഡ് ബി സപ്ലൈഡ്. സൗന്ദര്യത്തിന് എന്താണോ പോരാത്തത് അത് നൽകിയിട്ട് ഹമ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കണം. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ? വാട്ട് വാസ് ദ ത്രെറ്റ്? ടോൺ ടു പീസസ്. ടിയർ, ടോർ, ടോൺ. ടിയർ മീൻസ് കീറി മുറിച്ച് കളയുക. ഐ വിൽ ടിയർ യു ഇൻ ടു പീസസ്. യു വിൽ ബി ടോൺ ഇൻ ടു പീസസ്. കിട്ടില്ല? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എൽഡർലി ലേഡി, റിയൽ അപ്പിയറൻസ് കിട്ടി, ദെൻ demand and also the threat. Then who came next? A young lady. Young lady came, and also she was the companion, friend of Duchess, Lady Highness, Her Highness, and she came. What was the real appearance? She was very young and pretty, beautiful, but what is the problem with her? Front teeth lost in an accident. She had lost front teeth in an accident. That was the problem with her. So she demanded, in the, what was her demand? Her picture should be smiling with a perfect set of pearly teeth. അല്ല, പേള് കൊണ്ടുള്ള, അല്ലേ, പേൾ, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ, യു നോ, നല്ല പേള് കൊണ്ടുള്ള ടീത്ത് വെച്ചിട്ട് മൈ പിക്ചർ, ഇൻ മൈ പിക്ചർ ഹൗ ഷുഡ് ബി ഐ സ്മൈലിങ്. പല്ലില്ലാത്ത ഞാൻ ചിരിക്കലല്ല, നല്ല പേളി ടീത്ത് കൊടുത്തിട്ട് യു ഷുഡ് മേക്ക് മീ സ്മൈലിങ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ത്രെറ്റ്, കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബിറ്റ്സ്. You will be cut into small bits. Bits means pieces, pieces. Who? Not I, but my lover. But there is next question. Who is the lover? Who is the lover? Yes, she pointed, not I, but who? She pointed to a man. Who was the man? Yes, to captain of the guards. So the young lady was the lover of captain of the guards. If you didn't do as per my demand,
you will be cut into pieces. Okay, 3 came, we saw, and all the courtiers came one by one till saw them, their real appearance. Then he heard the request or the demand, and then also the threat of all. And one by one came, and all of them continued in the same way. All of them have some demands to put forward, and some threats also they put forward. At last, the Archduke came. And what was the demand of Archduke? Look, my dear fellow, I want, I demand, I wish what? Your painting should be perfect in every detail. A perfect painting should be. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. Exactly, ശരിക്കും as we see them. എങ്ങനെയാണ് that means the real appearance should be painted. Who is telling? Okay, the Archduke of Battenberg. Every courtiers should be in the painting in their real appearance. Don't leave out a mole or a pimple or a single gray hair. ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രേ ഹെയർ, നരച്ച മുടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിമ്പിൾ യു നോ ഓൺ ദ ഫേസ്, മേ ബി എന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള. അല്ലെങ്കിൽ എ മോൾ മീൻസ് നമ്മൾ കറുത്ത പാടില്ല, ബ്ലാക്ക് മോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ് ബ്ലാക്ക് മോൾ, എ മോൾ. ഡോണ്ട് ലീവ് ഔട്ട് ഈവൻ ദ മൈനർ റിയൽ അപ്പിയറൻസ്. How do they see? That should be your painting. Exactly as we see them. Okay. Otherwise, threat. Look at the demand of the Archduke. Then look at the threat. Slaughtered like a pig. You will be slaughtered. അറുത്തുകളയും, അതാണ് slaughter. I will kill you just like we kill a pig. പന്നി അല്ലേ, പന്നിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ അറുക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ അറുത്തുകളയും. Till you just think about till, what will be the feeling of till then? Here there is this possibility for writing a diary. Okay, you may write a diary of till on this day. What is the day? What is the context? He was asked to paint the portrait of Archduke and the courtiers. All the courtiers വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തോളണം. പക്ഷേ ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു പാടില്ല. എന്ത് പാടില്ല? എന്താണോ അവർ, നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ കാണുന്നത്, എക്സാക്ട്ലി ആസ് വി സീ ദം മസ്റ്റ് ബി യുവർ പെയിൻറ്റിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നെ കൊല്ലും. മറ്റവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ അവർ പറയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇവനെ കൊല്ലും. ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഹി വാസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. മൈ ഗോഡ്, വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ Till എഴുതിയ ഒരു ഡയറി, the diary written by Till. Okay, activity 2 in your text. What is the page number? Page number 17. Okay, take your textbook and open page number 17, activity 2. Okay, read. What is the activity to do? The courtiers did not want to be portrayed in the picture in the manner they really looked like. Complete the following table by revisiting the story. Here in the table we have 3 columns. What are the 3 columns? One is courtier. How many courtiers are here in the first column? One is commander in chief, elderly lady,
young lady. In the second column, what is their real appearance? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കോലം എന്താ? അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്? ഇതുപോലെ all the three ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. Then the next column or the third column, they wanted to be portrayed. How would they like to be portrayed? അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അവരെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് തേർഡ് കോളത്തിൽ. ആൻഡ് ഹൗ, ലെറ്റ് us see. Okay, for doing this activity I will show you here a match the following table. Read it. Match the real appearance of the persons given in the left boxes. These are the left side boxes with the way they wanted to be portrayed. Match each pair and then click the check button. First of all, we should match this one. Here three characters are given. Young lady is here, commander-in-chief here, elderly lady is here. Young lady, what is the real appearance of the young lady? നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമാണിത്. യങ് ലേഡിക്ക് നേരെ എന്ത് എഴുതണം? ഷീ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് 3 of her front teeth. കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലോ ഷോർട്ട് ഫാറ്റ് ബാൾഡ് മാൻ വിത്ത് ആൻ ഇനോമസ് പൗച്ച്. എൽഡർലി ലേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എന്താ അവളുടെ റിയൽ അപ്പിയറൻസ്? ലാർജ് ഹംപ് ഓൺ ഹെർ ബാക്ക്. ശരി, ഇനി ഇവർ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്. Look at this one. Young lady, what does young lady demand to tell? Wanted to see herself smiling with a perfect set of pearly teeth. Is it correct? No. Wanted to see herself smiling with the perfect set of pearly teeth. Now look at the commander-in-chief. Wanted the hump on her back. അല്ലോ, ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ രണ്ടും ഹംപ് ഓൺ ഹെർ ബാക്ക് ആണ്. അതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാം. ഇതാ അല്ലേ? കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഡിമാൻഡഡ് ദിസ് വൺ. വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഹിസ് സ്റ്റൊമക്ക് look flat and make him more handsome. Isn't it okay? Yes. Then elderly lady wanted the hump on her back to be removed and supplied with what she lacked in beauty. ഇതാണ് இந்த തേർഡ് കോളത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ആൻസേർഡ് activity 2 in page number 17. And I request you to include one more column, the name of the courtiers in the first column, then in the second column the real appearance of them, and in the third column the way they wanted to be portrayed, and in next column or in the fourth column you may write the threat, bhishani.